Hallo Leute, heute starten wir eine neue Solospielreihe. Ich habe mich im Voraus nicht informiert, welches Spiel das ist oder worum es dabei geht. Ich habe es nach dem Startbild ausgesucht. Ich spiele What Remains of Edith Finch. Dieses Spiel ist wunderschön und sehr detailreich, aber auch emotional sehr aufwühlend. Deswegen möchte ich gerne vorab eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr eine tragische Familiengeschichte habt, euch nahestehende Personen verloren habt oder aber mit dem Thema Tod im Allgemeinen nicht gut umgehen könnt, dann guckt dieses Spiel bitte besser nicht. Ich habe es in einem Stück durchgespielt und war danach sehr aufgewühlt und musste es erstmal verarbeiten. Aber ich bin auch eine sehr zarte Seele. Genau, das einmal vorab. Ich wünsche euch jetzt, viel Spaß ist das falsche Wort, aber ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und hoffe, es gefällt euch. What Remains of Edith Finch. Ich bin ganz gespannt. Wobei dieses Spiel auch sehr emotional sein soll. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Spiritfarer kennt. Das hat Thomas ja auch im Stream gespielt. Das fand ich auch teilweise grenzwertig. Ich habe es auch nochmal selber gespielt. Und das darf man nicht an schlechten Tagen spielen. Das ist nicht gut. So, wir sitzen jetzt hier auf einem Schiff. Oh. Das ist ein Tagebuch. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Das hat ein bisschen Charme vom Fuchsbau. Kann ich ja schneller laufen? Oh, nee, ich kann da ranzoomen, okay. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Das sieht richtig cool aus, das Haus. Das gefällt mir. Oh. Das ist der Briefkasten, der ist ja auch cool. Den möchte ich auch haben. Oh. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Und vor 7 Jahren, na das ist doch... Zeitung ist auch da. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Oh Gott, der Hauptcharakter klingt noch so jung. Und dann ist ihr Bruder schon gestorben. Das ist ja grässlich. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ich weiß nicht, ob ich für dieses Spiel Maybe bereit she thought bin. I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Mega schön hier. Hier würde ich auch wohnen wollen. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Wo ist denn das Haus jetzt? Ah, da vorne kommt es. Ui. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Wow. Und da brennt Licht, also muss ja doch noch jemand da wohnen. Voll schön. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Sieht so crazy aus. Milton Finch. Das ist ja auch so eine As a Familienmitglied. child,
The house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Das sieht schon so verlassen aus hier, aber warum brennt denn da oben Now, Licht? as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Also ich hatte schon mal recht, sie klingt nicht nur sehr jung, sie ist auch noch sehr jung. Dann kann der Bruder ja auch nicht so alt gewesen sein, als er gestorben ist. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Im Treppenlift. Okay. Gibt's noch eine Hintertür? Guck mal, mit einer Rollstuhlrampe. Da muss hier ein Familienmitglied auf jeden Fall gehbehindert gewesen sein. Ja, guck mal, hier ist eine Rücktür. Mit Mülltonnen. Das ist schon hübsch hier. Ah, oh, wir können auch durch die Katzenklappe rein. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Fahrrad. Auto. Oh Gott. Ist das eine Fritteuse? Oder ist das eine Kühltruhe? Ich glaube, eine Kühltruhe, ne? Da. The power had been turned off the night we left. Aber wieso brennt denn da ein Licht? Habe ich mir das eingebildet? For the first time in years, 2010. I felt like I was home. Ui. Einfach alles stehen lassen. Sogar die Flaschen sind noch da. But instead of a family, there were just memories of one. Ach, oh Gott. 22. Ach, okay, die Hauptperson ist Edith. Okay. Edith. Oh je, so ein schönes Bild. Hatte sie Geburtstag? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Nicht mal den Müll haben sie weggeräumt. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Gehen wir erstmal in den Essbereich, würde ich sagen. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Okay, hier ist noch der Rollstuhl. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Okay, also Edie war die Oma. Und die sollte ins Pflegeheim. Oder darüber haben sie geredet, ob sie ins Pflegeheim soll oder nicht. Sogar den iPod haben sie zurückgelassen. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Das ist das... Ah. Das ist das eigentliche Haus da oben, oder? Würde ich jetzt denken. Oh Gott. Ich glaube, ich schon ganz schön oft oh Gott gesagt. Das ist voll schön.
Und sogar diese Staubpartikel, die hier durch die Luft fliegen. Es ist mega schön einfach nur. Oh, hier kann ich. Nee, in den Keller traue ich mich noch nicht. Ich bin ein Schisser. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Barbara Finch. Okay. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Oh, also hat sie schon 2 Brüder verloren. Milton ist dann ihr anderer Bruder. Okay, sie die. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, was in dieser Nacht passiert ist. Und diese Tür ist versiegelt. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Okay. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Also Molly ist 47 gestorben. Das Spiel ist ja aber mindestens... Wann ist denn das? Wann spielt denn das? 2010 haben sie das Haus ja verlassen. Hatten wir ja gerade eben gesehen, glaube ich, ne? Da war noch ein Kalender von 2010 an der Wand, glaube ich. Und wenn Molly schon 47 gestorben ist, was dann ja echt schon eine lange Zeitspanne ist, dass sie tot ist, dann haben sie nichts an dieser Tür geändert und alles so gelassen, wie es war. Wahnsinn. Auch wie hübsch diese Tür einfach ist. Und warum ist diese hier nicht versiegelt? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Was stimmt mit der Mutter nicht, dass sie alles Louis versiegelt told hat? me there were secret passages, but I never believed him. Da passt der Schlüssel. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh. Milton? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Oh, jetzt sind wir in dem Zimmer von Molly, oder? Das sieht so aus. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Sieht aus wie Mollys Zimmer, ja. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh Gott, das ist ja noch schöner von innen, das Zimmer. Noch ein Hamsterkäfig. Oh, da ist noch eine Tür. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Sie hat doch nicht einen Hamster gegessen, oder?
Oh Gott, spiele ich jetzt die kleine Molly? My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Ihre Hände sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Late. Go to sleep. Ist sie krank? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Okay, also die Rennmaus war da schon nicht da. Sollen wir versuchen, durch die Tür zu gehen? Das geht nicht. Das Badezimmer. I kept eating and eating. Irgendwas hat sie. Oh I ate a lot nein. of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Wo ist der Vogel? Ah. Mom and Dad didn't even look at me. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Wo ist der Vogel? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Oh. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Oh Gott. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit.
passt. Ja. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Da. Fishy, fishy. I wanted fat, juicy seals. Oh Gott. Da ist er. Da. Immer noch nicht. Doch, jetzt. I tore off her flipper, and it tasted really good. Ich finde das gerade ein bisschen verstörend, muss ich gestehen. Oh. Ich wäre kein guter Haifisch. Zum Glück. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ew. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Hilfe. I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And to cross the water and something new, something I had to have, so I swam towards it.
slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Uah. Ih. I got closer and closer. Das ist jetzt ihr eigenes Zimmer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Oh mein Gott, ich habe gerade Gänsehaut. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Oh, die haben alle nicht so lange gelebt. Molly wurde gerade mal 10, 16, 11. Oh Gott. Okay, mal, Edie war... Sie ist 2010 gestorben. Ist sie in der Nacht gestorben, als alle geflüchtet sind? Ach, guck mal, 99 und sie ist jetzt gerade 17. Da musste 2016 spielen, das Spiel. Oh Gott. 12, 11. Oh Gott, oh Gott. Ich sag ganz schön oft, oh Gott, in diesem Spiel. Es tut mir leid. Ich finde es aber... Ich bin gespannt, was hier noch mich erwartet. War hier gerade eben eine Katze? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Muss das für ihre Tante gewesen sein? Und das ist in das Zimmer von Edie. Oder war Edie die I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ja, dann war Edie... Ach so, Uroma, nicht Oma. Dann war Edie die Mutter von Molly. Oh, Chef! Guck mal, Thomas, hier ist ein Chef. Oh. Oh Gott, hier ist eine Schlange. Taube hat sie auch gehabt. We got along, and it was a good place to hide from my mom. War die Mutter When so Edie schlimm? told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Der Drache da, glaube ich, gerade eben, als wir zum Haus gegangen sind, rechts im Bild. Das sah so, Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind.
But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Oh. Nee, oh Gott. Kann ich die jetzt hier weglegen? Das habe ich ja schon gehabt, ne? Achso. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. So, das war jetzt unsere erste Folge. Es begann harmlos und ja, war dann schon direkt krass. Fand ich zumindest. Wir haben jetzt den Tod von Molly und von Odin schon mal aufgearbeitet. Und wie ihr sehen könnt, ist im Stammbaum noch einiges leer. Das werden wir auch alles noch nach und nach auffüllen. Schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.